Video kali ini, kumpulan kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang eksperimen kesan fotoelektrik. Apabila suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Fenomena ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik. Berikut menunjukkan susunan radas bagi eksperimen yang menunjukkan kesan fotoelektrik. Photoelectric effect. The photoelectric effect was a very important discovery that was made in the early 1900s and was first correctly interpreted by Albert Einstein. The photoelectric effect shows us that when light strikes a metal surface, electrons are ejected from that metal surface. The first important thing you need to know is that the brighter the light, the greater the current. That is, the greater the number of electrons that are ejected from the metal. So a brighter light creates a larger current, which means more electrons ejected from the metal. You'll notice it's a linear relationship that goes through zero. So no matter how low the intensity is, as long as you're not at zero, you'll still have some electrons being ejected from the metal. Energy electrons and the light that we're shining onto the surface. So if you notice this graph, as we increase the frequency of the light by decreasing the wavelength, you'll notice that the energy electrons increases. Similarly, when we lower the frequency of the light, the energy electron decreases until eventually you hit a point where no more electrons are ejected from the metal. At that point, you have been said to cross the threshold frequency or the threshold wavelength for that material. From that point on, no more electrons will be ejected from the metal. Hasil daripada eksperimen yang dijalankan, kita dapat mengetahui bahawa pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi gelombang cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Fotoelektron juga dipancarkan serta-merta pada frekuensi cahaya tersebut, sungguh pun keamatan cahaya rendah. Now watch what happens when I shine visible light onto the plate. Absolutely nothing. That's actually a really important part of the demonstration. The students need to notice that with visible light, nothing happens. But watch what happens when I shine ultraviolet light. You can see that the gold leaf immediately starts to fall. And that must mean that the UV light is somehow discharging the electroscope. We know that we started with negative charge on the plate, so the UV light must somehow be releasing the electrons. And the important thing to notice is that it's the frequency of the light that makes a difference. Remember, with a visible light, it doesn't matter how bright it is or how long it shines for, it doesn't release any electrons. Now, this phenomenon cannot be explained using a wave model of light, but we can understand it if we adopt the idea that radiation arrives at the plate as packets of energy, which we can call quanta or photons. A single photon of UV light can release a single electron from the plate. However, a single photon of visible light has less energy and so cannot release an electron. Now, this is a relatively simple demonstration to do, but it took the genius of Albert Einstein to explain what was going on, and it was for that work that he was awarded the 1921 Nobel Prize, not his work on relativity. Kesan fotoelektrik mempunyai beberapa ciri-ciri yang tertentu. Pertama, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Yang kedua, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang. Yang ketiga,
Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Yang keempat, fotoelektron dipancarkan secara serta-merta apabila permukaan logam disinari dengan cahaya. Melalui pancaran termion, pengeluaran elektron mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan kesan fotoelektrik yang mengeluarkan elektron secara serta-merta. 4 ciri kesan fotoelektrik ini tak dapat diterangkan menggunakan teori kesan cahaya. Kesan cahaya pengaruhi jumlah elektron dikeluarkan dan bukannya tenaga kinetik. Tenaga kinetik maksimum fotoelektron meningkat dengan peningkatan frekuensi cahaya. Dalam teori gelombang cahaya juga mengatakan bahawa sekiranya keamatan cahaya rendah, permukaan logam mesti didedahkan secara berterusan untuk beberapa masa sehingga gelombang dan tenaga cukup untuk mengeluarkan elektron. Tetapi sebaliknya untuk kesan fotoelektrik yang memancarkan keluar fotoelektron